Spaghetti, let's go! Guys, welcome sa Harvest National Downhill Series. This is Ninyo. Good luck sa mga riders. Guys, ito malupit. Cavite pinadala dito para lumahok. Tingnan naman yung sponsor guys. Team Harvest guys. 3039. Atong gali ko guys. Ay, bakbakan to mamaya. Makikilaro po kami. Tigas! Thank you man. Thank you. Woo! Hi! Good morning. Welcome to Harvest National DH Leg 4. So, we're here at Malalag. Thank you guys for watching. Out tanan, taga-Buenvis na, iti Duro. Tanan na mga Duro boys. Ano yan yung vlogger na kwapo. Sa tanan, rider. Guys, thank you. Have fun everybody. Yeah, man. Hello guys, we are Team Visayas. I am Dandanipa. I am Charles Lapis Loco. I'm Glenn Palacio from Leyte. I'm Kim Catalbas. Our business competition down here from Davao City. Ali and BX Enduro. Shout out from Team Bike Lab. And category, 50 up. 50 uppers, good luck. Alright. Good luck, Thank you. 49, prepare. Work like a carabao and sting like a bee. Walk the boy by. And 5, 6, 2, 1, go! Magyo boys. Sayuti boys. Sayuti mga bobo. Oh. Ilan sa iyo kasintahan mo? Ilan? 5 kasintahan. Alright, from San? Laon yun. Shoutout kay JR Barba. Tumagiti. Tingin lang sa malayo. Hello guys, what's up? Good morning. Dito tayo sa Butuan City ngayon. Shoutout sa inyo. Yung BXU dito sa Butuan. Shoutout sa Team Arbis. Yeah boy. Shoutout sa BTA din. Shoutout sa akin. Mga Tito for Frias. Add nyo ako. Yaksop ko kayo. Yeah boy. Shoutout sa Gravity Mom Surigao Enduro. Ito na dito. Alright, dito na mga pics. So. Asan na? Shoutout sa pinakagwapo na vlogger sa Alright. Woo! Wow. Wala nang kuda apil no. Oh, Amerika. Ayo ke belas paket. Hi guys, welcome sa atong downhill series, Harvest Downhill Series. So this is the leg 4. Then
contenders coming from Baguio, Cavite, La Union, Davao, Cagayan de Oro. And then we're having so much fun here, guys. Sana next time makasali din kayo. Then we have here a road gap. So road gap, guys, is yung magja-jump kayo from the top and then yung receiver niya nasa baba. So yun yung exciting part kasi inaabangan siya. So sa downhill, we have this seeding. So isusort kung sino yung mabilis tsaka matulin. So sino yung mabagal, siya yung mauna later. Yung pinakamatulin, siya yung nasa baba. Final naman is kung sino yung pinakamababang oras. Meron tayo, guys, categories. So we have ladies. So ladies, guys, ibig sabihin mga babae. Kaya nila, guys. So ibig sabihin, kaya din ng boys. Meron tayong 14 under, 19 below, 20 up, 30 up. Ako po sa 30 up din ako. So daming contenders. 40 up, meron din tayo. Puro malulit din yung mga yun, mga galing 30. 50 up, guys, tumatalas din sila. 50 up. And then, most of all, meron tayong elite riders. Elite riders is yung mga nagpo-compete sila. Minsan yung iba din sa ibang bansa. So, sana maka-join kayo, guys, sa next time na race. Surigao City yung next leg ng series. Rider number 44 coming. Team Rose. 44 coming. Shout out Team Enemy Bike at JRA. Yeah, boy! Yeah! Yeah! Mozilla Party. Second Ferrari. I am Raul Tagel from Cagayan de Oro, under Bike Club CDO, Fire Racing Team. Masasabi ko sa trail, sulit, ganda. Kailangan mo talaga ng matinding practice para sa pagyakan. Tapos sa jumps naman, kailangan mo rin mag-practice kasi napakadelikado. Kita mo naman yung drop na niginaan. Laki. Mozilla Yun lang. Party. Thanks, brother. Second Ferrari. Kilay mo. Oh! Joshua! Natali! Hello everyone, I'm JR Barbao and from Dumaguete. Dito kami sa Butuan ngayon. Enjoy namin yung track namin. Tapos natapos na yung downhill. Mozilla Party. Nakuha ko second. Saya na ako sa nakuha ko. Second Ferrari. So, Abisaya. So, Dumaguete, next leg, fifth leg, Dumaguete. So, guys, see you there, all riders. See you at Dumaguete. Home court advantage. Ah! Yeah, boy. PAP. Let's go, baby. Hola! Carlo Fernandez here, V12 Red Gear. Natakaroon sa Butuan sa fourth leg sa atong downhill harvest, downhill leg series. So, enjoy lang tantanan. Next nga mga event ng mga butay, dagatag event natin, event sa Davao, sa Dumaguete, sa Manila. So, attend ta, lingaw-lingaw lang tanin yung mga call, mga dol. Malitingon yung sukara. Ano yung pinakalaming nga suka sa Davao. Carlo Fernandez, Kaya Fly. Oh yeah! Hi guys, welcome to Malalag, Butuan City. Tapos na yung fourth leg ng Harvest, the National Downhill Series. Loose and fast. Loose and fast talaga. The best ba, the best?
Harvest National Downhill Series Leg 4! Next award first, the women's category. Me bikini body. VIP. VIP. Kilay Bacardi. Me bikini body. Yeah, boy! VIP. Congratulations, riders, and we hope to see you again on our next race activity. Vamos a la party, sacan el Ferrari, dancing in the amanecer. Kilay Bacardi, pura chicas Barbie. Come on, Guys, dengan salamat sa nag-support ang nga race. Labi na kang Doc J nga aning bike park dito sa Butuan sa Malalag. So, daghang salamat sa National Downhill sa Harvest Leg 4. Thank you. It was a successful race and congrats organizer. The trail was amazing and downhill was very technical and I enjoy a lot. Alright.